Wajiko elewa, Karaja Waboi wa Mariamu. Hata ukija kuharambe, siwezi. Hii pesa haiwezi. Hata mimi bibi yangu yuko karibu kutoroka. Hapa hakuna kitu. Watoto yangu wanafukuzwa. Hii 34 inatosha nini? Sasa hata ni Mungu tu, tunaishi tu kati ya mwili na roho. Sisi tulikufa kitambo. Okay. In solidarity with all other county assemblies, we have passed a motion to adjourn indefinitely the business of the county assembly. Na kama Secretary General, leo hii wiki yote bunge zote 47 zitakuwa zinafuga. Tutafuga. Na wanafuga kwa sababu hata mtu hawezi nunua kiatu, watoto wako hawaendi shule, watu ndio hao wamekuja kwako, wanakuambia mheshimiwa tusaidie, huwezi. Sasa sisi tumekuwa maskini. Mtu hata anashindwa sasa kutembea kwa kanisa. Kwa sababu ukiingia kanisa, uambie utoe sadaka, uambie utoe fungu la 10, uambie utoe za mchungaji, utakopa ndugu yangu. Sasa sisi tumeenda na fuliza. Harambee ndio hiyo, kanisa inachaga. Watu pesa za nini? Sasa sisi nawaambia ukiona tumekoda hivi, macho imetoka nje. Si kusema ati nini, hapana, shida imeingia mpaka kwa masikio inatoka nje. Kwa hivyo tumesema ya kwamba wacha tusikizwe kwa sababu if you are not able to satisfy your own basic needs, then how are you going to address the basic needs of Wanjiko? Utapata ya kwamba utakuwa unauza kuku ili uweze kuja bunge. Can we reinstate the salary back to where it was? Because the economy and the inflation has gone high. So let it be very clearly understood by the members of the public and any other person that we are not claiming for an enhancement of the salary. We are only saying reinstate the salary as it was. Peter Kajwang. I'm MCA representing good people of Kaptembo Ward in Nakuru Town West, Nakuru County. Now today, like I've said earlier, we reconvened our plenary sittings after a long recess, and the business that has come on the floor of the House today was we've had a procedural motion to adjourn the House indefinitely. This one is in solidarity with the resolutions that were passed by all MCAs, Association of all MCAs in Kenya, at KICC. We had several grievances that we needed to address with the authorities, and we've given the authorities appropriate time to address this issue with us, but unfortunately, as we speak today, none of them has been given a proper attention. So that's the reason why today, in solidarity with all other county assemblies, we have passed a motion to adjourn indefinitely the business of the county assembly. What other issues do you have apart from the financial issues? My friend can answer that. Yeah, my name is Peter Palanga, and I'm an MCA from Olkaria Ward in Naivasha. Probably to start from the question you have put, other than the financial issues, there are also some developmental issues in terms of projects across the ward, across the counties. Our plea is that just like the MPs have the autonomy in terms of even deciding the kind of project to be undertaken, we are saying, can we have the ward fund where, for example, we have some funds set aside to undertake the development within the wards, so that the residents of my ward, for example, can come up with the projects, and these projects should not be interfered with by any other person, but these projects should be directed or be implemented directly because that's the will of the people. Because where we have now, as it is today, the problem that we have, you may have public participation, identify some projects, but at any given point, you will take that project to the headquarters, they kind of slash that project because it's not their priority. So we want to have a situation where when members have identified the project from the grassroots, from the ward level, those projects are not infiltrated and those projects are not changed or whatsoever. So they are implemented. So those are some of other issues other than the monetary issues. Yeah. And I want to reiterate this. You know, people have been misperceived the concept of the issues of the issues of the finances. Let me make it clear. Ndugu zangu, we are not saying that we want to enhance the salaries of the MCAs.
The salaries of the MCAs at some point, 10 years down the line, was at 165,000 Kenya shillings, basic pay. So as we speak, the salary is pegged at 86,000. So our claim and our clamor is, can we reinstate the salary back to where it was? Because the economy and the inflation has gone high. So let it be very clearly understood by the members of the public and any other person that we are not claiming for an enhancement of the salary. We are only saying reinstate the salary as it was. Thank you. And even to add on that, you see, our grievances are anchored on the pillars of devolution. We as MCAs, we have our basic constitutional duties, which is oversight, which is representation, and which is oversight. How do you do oversight to an executive that controls your expenditure as an assembly? You see, a very big question. How are we going to oversight an executive when the assembly need to do their own procurement and requisition? It still has to pass through the same executive. So it's very easy for them to curtail our activities because they control our finances as an assembly. Secondly, on the part of representation, you know, and this is a reality, sisi ndio tuko na jukumu kubwa kuliko mjumbe wote katika hii Kenya yetu. We are the people who are closest to Wanjiko, and Wanjiko see to us every day to solve their problems. Most of them are informal problems, and some of them are formal problems. If you're not able to satisfy your own basic needs, then how are you going to address the basic needs of Wanjiko? And we are saying that when the review of our salary happened, it was reviewed downwards. Instead, they would have... During the time of campaign, yes, and to make the matters worse, we were not even as stakeholders involved to participate. Public participation, we didn't even participate in this matter. It happened during the time of campaigns. Why, if they were genuine, why did they do this kind of review when everybody is aware of that? Why did they hurriedly do that during the campaign period? So we are seeing a situation where the authorities want to curtail devolution. I can assure you that there is no devolution if members of the assembly will be in the same situation as they are today. Because we cannot do legislation. They scrapped out our plenary allowances. So you get very low numbers for debates in the floor of the House. We cannot do representation. Even the people we represent are saying that we are running away from them. Of course, when you meet them, they have their expectation. And how do you fulfill these expectations while you cannot even fulfill your own expectation? And another thing in the heat of the oversight and also development, we are saying we need to have a ward fund, affirmative fund for the nominated members, just like it is happening in other cadre of legislation. The National Parliament and the Senate, they put their case. It has been considered. Why is it too difficult for the MCAs to be heard? Thank you. Haya. Mimi kwa majina naitwa Karanja wa Mariamu. Mimi ndiye Secretary General wa Association of Members of County Assembly in Kenya. Na leo hapa Nakuru tumeamua ya kwamba kama vile resolution tulizofanya KICC, tumeamua ya kwamba mambo yote, business yote ya bunge ifungwe tangu mpaka wakati tutaelewana. Kini hasa MCAs wameumia wakati tulikuwa pale. Tulisema ya kwamba issue ya ward fund lazima iangaliwe. Tukasema ya kwamba issue ya pension lazima iangaliwe. Tukasema autonomy of the assemblies lazima ziangaliwe. Tukasema ya kwamba issue ya reimbursement lazima iangaliwe, na tukasema ya kwamba ili members waweze kuwa hata security yao iweze kuangaliwa. Kila tumefanya hivi leo ni kwamba members huwezi kuja kwa hii bunge utoke Maimahio, utoke Kiptororo ama utoke pale. It is not practically tenable. Ukiangalia hii payslip yangu, kwa mfano hii yangu, ukiangalia hapa ni 50 minus 16 ambayo inakuja 34. If you have this payslip na unatoka Maimahio, kutoka Maimahio
kuja mpaka hapa, ama utoke wodi yangu pale flyover Naivasha East, ukuje mpaka hapa, unapata ya kwamba mafuta kuweka hii gari unatumia 3,500 ili uje na uweze kurudi. Ukichukua tunakuja assembly four times, Tuesday, Wednesday, Thursday na Friday because of committees. If you multiply that, utapata ya kwamba ni 3,500 times 4. Alafu hiyo multiply by 4 kwa mwezi, utapata ya kwamba hizi pesa zangu nitakuwa tu nafanyia kazi mtu wa petrol station. Namba 2, wakati huo hata nimejivuga kama Yesu wakati alikuwa kwa wilderness 40 days. Sijakula, nikija hapa tena ukule, upate chakula hapa kwa canteen, upate 500 times 4 times the number of 4 weeks. Utapata ya kwamba utakuwa unauza kuku ili uweze kuja buge. Na ndiposa tumesema ya kwamba kama watu haoni why we are crying because life has become unbearable. Yaani sisi tumefanywa maskini kiasi cha kwamba hata kufikiria inakuwa ngumu. Kwa hivyo tumesema ya kwamba sisi kama MCAs, wacha kilio chetu kisikizwe, ili na hiki ni kilio cha haki. Wacha watusikize, na wale ambao tunaambia Salaries Remuneration Commission, wewe wakati uliongezea hawa wengine ukaongezea kada zingine, mbona unamdharau MCA kiasi cha kwamba ulimtoa 165 ukamweka 86? Kuna mambo mengine ya kisiasa ambayo haitaki academias, ati mtu atolewe from the University of Bangladesh ama South Africa aje abiwa ati angalie mambo ya MCAs. Lazima katiba inasema public participation, na ni lazima tusikizwe. Kwa hivyo tumesema ya kwamba hayo mambo yetu yaangaliwe kwa sababu we are suffering. Na tumesema ya kwamba Salaries Remuneration Commission, nyinyi msiwe mnakula kuku na sisi mtufanye tukule kama kuku. Hata Mungu hata wasikiza. Kwa hivyo tumesema ya kwamba wacha mambo yetu yasikizwe, na kama Secretary General leo hii wiki yote buke zote 47 zitakuwa zinafuga. Tutafuga. Na wanafuga kwa sababu hata mtu hawezi nunua kiatu, watoto wako hawaendi shule, watu ndio hao wamekuja kwako, wanakuambia mheshimiwa tusaidie, huwezi. Sasa sisi tumekuwa maskini. Mtu hata anashindwa sasa kutembea kwa kanisa. Kwa sababu ukiingia kanisa uambie utoe sadaka, uambie utoe fungu la 10, uambie utoe za mchungaji, utakopa ndugu yangu. Sasa sisi tumeenda na fuliza harambee ndio hiyo, kanisa inachaga watu pesa za nini? Sasa sisi nawaambia, ukiona tumekoda hivi, macho imetoka nje, si kusema ati nini, hapana, shida imeingia mpaka kwa masikio inatoka nje. Kwa hivyo tumesema ya kwamba wacha tusikizwe, kwa sababu tutakufa, na watu waache kuwa devolution. Wale ambao wanataka kuwa devolution waache, kwa sababu if you kill the MCAs you have killed devolution. That is for sure, you have killed devolution. Kwa hivyo sisi na hii mambo haina chama. Hii mambo wakati wa bunge walienda Mombasa kwa sababu ya CDF, wakatoka nje wakasema mpaka irudishwa. Mbona wakati huo hakukuambiwa ya kwamba ati kuna mirengo ya kisiasa? Mambo ya welfare haina kanisa, mambo ya welfare haina chama, mambo ya welfare haina race. Hii ni mambo ambayo ni ya huyo mtu ili aweze kukaa. Kwa hivyo tumesema ya kwamba nobody, hakuna chama inatakikana kuingilia hii mambo, iingilie tu positively, isaidie watu yake. Na tumeona watu wanasuffer depression, MCAs wamesuffer depression. Kuna wengine sasa hata sasa wakujibuge, wameanza kuuza canteen. Wengine wameanza kazi ya kugoga gari mabavu. Kwa sababu ya nini? Hauwezi kuja hapa, hizo pesa hazitoshi. Kwa hivyo sisi hiki chetu ni kilio cha haki, na tunasema ya kwamba as a Secretary General, wacha hii mambo, wajiko elewa ya kwamba, wajiko elewa Karaja Waboi wa Mariamu, hata ukija kwa harambee siwezi. Hii pesa haiwezi. Hata mimi bibi yangu yuko karibu kutoroka. Hapa hakuna kitu. Watoto yangu wanafukuzwa. Hii 34 inatosha nini? Sasa hata ni Mungu tu tunaishi tu kati ya mwili na roho. Sisi tulikufa kitambo.